కరెంట్‌లీ మనం ఎక్కడ చూసినా జనాలు మాస్క్ పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారు. ఓకే. రియల్లీ దానికి నెసెసిటీ లేదు అని తెలుస్తున్నది. డబ్ల్యూహెచ్ఓ కూడా క్లియర్‌గా చెప్పింది. మీరు చెప్పగలుగుతారా? మీరు ఎక్స్‌పర్ట్ కాబట్టి దాని గురించి అవసరమా లేదా అన్నది? That's what I told. There is absolutely no need for wearing mask. See, the mask also, I would like to tell to the viewers, there are two types of mask, where we have a normal surgical mask and other we have N95 mask. This N95 mask is not having any role. The people I found they are wearing N95 mask on the రైట్. streets, రైట్. on the stations, on the malls, which is absolutely not required. The surgical mask is more than enough to take care or to prevent ourselves from getting infected with droplet infections. రైట్. When airborne infections like tuberculosis or varicella pneumonia, that time we need to wear airborne N95 mask. ఓకే. Otherwise, this normal surgical mask is enough. That too, if you ask me, it is okay when you go and meet to the patient who is suffering from cold. ఓకే. Not every time. ఓకే. Like we find people wearing every time, ఓకే. except they remove రైట్. during drinking water and రైట్. food, I think. రైట్. So that is absolutely not needed. రైట్. It is రైట్. a panicky situation, that's all, రైట్. which is unnecessary. I would say that wasting the resources. రైట్. So, ఎగ్జాక్ట్‌లీ. yeah. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో, డబ్ల్యూహెచ్ఓ కూడా అదే చెప్పింది సార్. మాస్కులు రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ లేవు. అందరూ యూజ్ చేస్తున్నారు. కానీ అవసరం లేదు. Yes, మినిమల్‌గా yes. యూజ్ చేయండి కరెంట్‌లీ అని చెప్పి. రైట్. సో, డాక్టర్ ఇంకొక స్టెప్ ఏంటి అంటే హ్యాండ్స్ ఫ్రీక్వెంట్‌గా వాష్ చేసుకోవాలి. ఆర్ క్లీన్‌గా ఉండాలి. ఇవన్నీ చెప్తున్నాము. ఏదైనా పర్టిక్యులర్ ఆల్కహాల్ బేస్ కానీ, ఇథనాల్ కానీ, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ కానీ ఏవైనా స్పెసిఫిక్స్ ఉన్నాయా దాంట్లో యూజ్ చేయాల్సినవి? Whenever we talk about this alcohol based hand rubs or sanitizers, to the general public, I'm telling, as I said just now, virus will not stay on the surfaces for more than 24 hours. Even if your hands are contaminated, like if it is visibly soiled with blood or body fluids, definitely you have to wash your hands with soap and water. If it is not visibly soiled, like anyone coughs on their hands, it is not visible, so many organisms can be there on the hand. That time, alcohol based hand rubs are more than enough. Alcohol based or chlorhexidine based hand rubs are more than enough. But like yesterday, I got call from one of my relative saying that, sir, if you have some alcohol sanitizers, can you give us? I told I'm not using for my family that alcohol sanitizers. That doesn't have రైట్. any role. Unless like you are very away from the water and there is no water available, that time you can use alcohol hand rubs ఓకే. and all. Otherwise, ఓకే. washing with soap and water is enough. Or following like coughing not on the bare hands on the handkerchief or tissue paper and discarding it appropriately is more. మాస్క్ అండ్ శానిటైజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం వెళ్ళి కొనాలి కొనాలి అనుకుంటున్నాము. రిసోర్సెస్ లేవు మనకిప్పుడు. అందరం మళ్ళీ దాని గురించే బాధపడుతున్నాం. మాస్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైతే పేషెంట్‌ని కలుస్తున్నారో ఆర్ లేకపోతే ఎవరికైతే స్నీజింగ్ కానీ, కాఫింగ్ కానీ ఉందో వాళ్ళు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అది కూడా ఏంటంటే మీరు దగ్గినప్పుడు, మీరు తుమ్మినప్పుడు ఆ డ్రాప్లెట్స్ బయటికి పడకుండా వేరే వాళ్ళ మీద వాళ్ళని ఎఫెక్ట్ చేయకుండా. Exactly. శానిటైజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు యాస్ లాంగ్ యాస్ మీ దగ్గర వాటర్ ఉంది, సోప్ ఉంది, హ్యాండ్ వాష్ ఉందంటే సరిపోతుంది. ఆల్కహాల్ బేస్డే వాడాలి, ఇదే వాడాలంటూ కూడా స్పెసిఫిక్స్ ఏం లేవు. అనవసరంగా కంగారు పడొద్దు. మిగతా వాళ్ళకి కూడా అలా చెప్పొద్దు. సింప్టమ్స్ డాక్టర్. ఇప్పుడు దగ్గొచ్చింది అంటే అమ్మో కరోనా ఏమో అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనుకుంటున్నారు. బేసిక్ సింప్టమ్స్ ఏంటి దీనికి? ఎలా అబ్జర్వ్ చేయాలి? ఎప్పుడు మనం ఒక టెస్టింగ్ సెంటర్‌కి వెళ్ళాలి? See, first I will tell you about the clinical signs and symptoms to the viewers. రైట్. We have influenza, seasonal influenza. Every year I also get cough and sneeze, running nose for some time. You also get it. Is a seasonal ear influenza which comes once in a time. Uh, this coronavirus influenza symptoms, SARS, severe acute respiratory syndrome, MERS, Middle East respiratory syndrome, all this belongs to one family, influenza, రైట్. from where even our seasonal influenza belongs. రైట్. All the symptoms of all these viruses are same. If you ask me, mostly they have runny nose, sore throat, cough, and high grade fever. ఓకే. Persons like us who are immunocompetent. See, it is all the play of immunity, your body power. రైట్. If your immunity is good, then all this will get self-limiting, ఓకే. and it will get over within 7 to 12 days or ఓకే. 10 days maximum. ఓహ్! ఓకే. Issue occurs only on those people హూ who ఆర్ are నాట్ ఇమ్యూన్. immunocompromised, ఓకే. ఓకే. like old extreme stage of age, like రైట్. less than 5 years or more than 60 years, రైట్. 55 to రైట్. 60 years, రైట్. or uncontrolled diabetes, or patient with cancer, malignancy on chemotherapy, ఎగ్జాక్ట్‌లీ. or patients who had been on steroids for a long time for రైట్. asthma or some other things, రైట్. where the immune system is compromised. రైట్. These people will catch infections very fast ఓకే. when compared to person like us who are immunocompetent. ఓకే. And these people immunocompromised may have severe complications also in the form of severe shortness of breath, and they may require oxygen therapy, ventilator, and all that.
ఎవరు దీనికి జనరల్లీ బాధితులు అవుతారు అంటే 5 సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే 60 సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు. పెద్దవారు, చిన్నవారు దీనికి బాధితులు చాలా తొందరగా అవుతారు. అంతేకాకుండా ఎవరికన్నా ప్రీ మెడికల్ కండిషన్స్ కానీ ఎగ్జిస్టెంట్ ఉన్నాయంటే లెట్స్ సే హై బీపీ అవ్వచ్చు, హార్ట్ డిసీజ్ అవ్వచ్చు, లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవ్వచ్చు, డయాబెటీస్ అవ్వచ్చు, క్యాన్సర్ అవ్వచ్చు. వీళ్ళకి ఆ ఇల్నెస్ తొందరగా రావడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుందండి. సో వాళ్ళు ఎక్కువ కేర్‌ఫుల్‌గా ఉండాలి దాని గురించి. అండ్ మీకు కానీ ఇమ్యూనిటీ సరిగ్గా ఉంది అంటే మీరు ఇమ్యూన్‌గా ఉన్నారు అంటే మీకు ఒకవేళ వచ్చినా సరే ఇది తొందరగా తగ్గిపోతుంది. వితిన్ 7-10 డేస్. ఆహ్, ఒకటి వైరస్ ఒకళ్ళకి లెట్స్ సే అటాక్ అయింది అనుకుంటే, ఇన్ఫెక్ట్ చేసింది అనుకుంటే అది డయాగ్నోస్ అవ్వడానికి లెట్స్ సే ఎఫెక్ట్ చూపియడానికి హ్యూమన్ బాడీ మీద ఎన్ని రోజులు పట్టొచ్చు? See, just one point I want to add to the previous question. రైట్. Chronic kidney disease, patient on dialysis, and one more important thing to the viewers: whoever is pregnant, pregnant Okay. ladies, they should Okay. take care. ఓకే. See, you believe me, I have seen in my practice, pregnant females are very, very prone to develop viral infections, and viral infections prone to be virulent for them. రైట్. They may have severe complications. So I advise all my viewers, like whoever is pregnant, they should avoid overcrowding. They should avoid all these things because they are physiologically immunocompromised, not Right. pathologically. రైట్. Their body's immune system will be a little bit compromised, రైట్. and in pregnancy, viral infections can have severe complications. రైట్. So రైట్. they should ఎనీ take ఎనీ అడిషనల్ కేర్ దట్ దే నీడ్ టు టేక్ డాక్టర్? ఏమైనా ఉంటుందా? nothing like as such. But as I told, just the personal hygiene, hand wash, cough etiquettes, avoiding overcrowding places, avoiding unnecessary travel, రైట్. avoiding outside food. These are all the basic things we should Right. follow. If you ask me, Right. irrespective of the coronavirus రైట్. epidemic. రైట్. So if this was they follow, this is more than enough.